अस्सलाम वालेकुम and a very warm welcome, आदाब। मैं हूं फैज़ान हक और मुझे बड़ी खुशी है कि आज आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल और पेशेंट्स बहबूद फाउंडेशन के साथ सोसाइटी के साथ मैं आज का फंड रेजर होस्ट कर रहा हूं। A very warm welcome to people watching us from around the world. It's very heartening to have you here with us. And let me introduce my guests tonight. First up, Mr. Shahid Shafi. Dr. Shahid Shafi has been a student at the Aga Khan University back in the 1980s. The first batch to graduate was his. And then he worked and went away to the United States for many years, came back, spent some more time, and then went back again in the 2000s. And here he is, after 30 or so years, he returned in 2020 to become a part of the old fraternity where his career had begun. And today he's here as the CEO of this wonderful institution. And with us is also Mr. Nadeem, who has been one of the oldest members of this family. He's been there right from the time of the inception of Aga Khan University back in the very early 80s. And nice to have you here with us, sir. He's our foremost expert on all matters related to Zakat, financial welfare, and we'll be talking with him as well. But let's begin with Dr. Shahid, since he's closer to me. Dr. Shahid, you've spent so many years abroad. What motivated you to come back? In three letters, it's AKU. What did those three letters stand for? The Aga Khan University, and it's the vision, it's the mission of the university that really motivated me to return. So my affiliation, like you said, with AKU goes back nearly 40 years. First started here as a student, graduated in '88, did my internship here, and then I went abroad for training, and I trained in public health. I trained as a surgeon and practiced for many years in the US, and then here I am back in 2020, where I had an opportunity to return as the CEO of the hospital. And what really brought me back is the mission of the university. This AKU is a unique global institution that has uplifted millions of people uplifted them through education and research and healthcare. Indeed. And it's that mission-driven nature of the university that attracted me back to it. And it still resonated with you all these years later, after Johns Hopkins. And I mean, it's such a long list of achievements, I couldn't really go through it in this session. But after all of that, Absolutely. it resonated with you? It's a unique place. It's like I said, globally it's a unique institution, not just in Pakistan. It's clearly AKU is a national asset for Pakistan, and as we go through our program, hopefully we'll get an opportunity to talk about how AKU has contributed to healthcare in Pakistan, but even by global standard, it's one of the most unique institutions. Indeed. Nadeem साहब, आपसे पूछूंगा, आपका तो बहुत तवील सफ़र रहा है इस इंस्टीट्यूशन के साथ, आप उसके इंसेप्शन से यहाँ हैं। आपको क्या चीज़ मोटिवेट करती है कि आप 40 साल बाद भी उसी कॉज को सर्व कर रहे हैं और इतनी मोटिवेशन के साथ एज प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी? व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड, सर? Bismillahirrahmanirrahim. Faizan, I came back to Pakistan in December 1980, having qualified as a chartered accountant from the United Kingdom. And here I was looking for an opportunity to join some institution, and an opportunity arose here at the hospital. We were building a hospital and medical college at that time. And so I joined them, and later in 1983, the Aga Khan University was chartered. But the important thing the thing that stood out were the core principles of the institution. As Shahid has pointed out, I mean, it is the striving for excellence. It is the accessibility to all. And therefore, my own motivations and the university's way of work, they're too integrated. So here we have that whatever I do, my intention, my niyat has to be of a high level, and whatever this institution does is at a very high level of planning, of doing, execution. And the second element is that whatever you do, you must strive to the best of your ability. The result is always in the hands of Allah. But at the end of the day,
here I am, Faizan, 41 years later, working hard, motivated, working for an institution that is truly, truly exemplary, accessible to all, and highly trustworthy and reliable to everyone whom we serve. Thank you. So you couldn't have said it in better words. It sounds like so much more than a comfort zone that most people tend to find themselves in and stay for. You know, it drives you, it still inspires you and motivates you. That's really good to hear. And शायद साहब आपसे सवाल ये है कि इतनी ज़बरदस्त इंस्टीट्यूशन है, इतने अरसे से कायम है, क्या ये वाकई हर एक के लिए है? क्योंकि एक इमेज हम सबके जहनों में ये है कि it seems like an expensive institution, and it seems like, to get top-level care, you would have to spend a lot of money. So even for myself, as someone who's admired your institution for so many years, it came as a bit of a surprise that so much of what it does is in the form of welfare or zakat or financial aid to students, and they're all separate things. So please mark that for me. So one of the guiding principles of AKU is what we call IQRA, I-Q-R-A, which stands for impact, quality, relevance, and access. And access, and an important part of access is financial access. So in everything that we do, we strive for quality and excellence, but we also make sure that our services, whether it's education or research or healthcare, they are available and accessible to people who need it. We have a very unique combination of traits. It is, and it has been like that since the beginning. From the day the hospital opened its doors in 1985, we have had what we call our patient welfare program. Right from the beginning. Right from the beginning, from day one. And just to give you some sense of its magnitude, last year in 2021, we spent nearly $20 million worth of free healthcare to our patients who were not able to afford the care themselves. And in addition to providing healthcare, we also provide scholarships and financial aid to about 60% of the students who study here. Really? And we can again go into the details of that during the conversation. 60% of the students are on some form of financial aid. Absolutely, absolutely. Really? That's wonderful to hear. So, how would you, well, I wouldn't say compare, but how is AKUH different from other hospitals? As a voiceover artist, I have myself recorded voiceovers in which I've, for hospitals which do a bit of welfare work, they treat some patients free of charge. How is this different from those? So I think first of all, I want to recognize all the institutions in Pakistan that do charity care and provide access to healthcare to the people who need it. Pakistan is the sixth most populous country in the world, 220 plus million people. AKU is one institution which we certainly do our share of charity care. Yeah. Our goal is to take care of every patient who comes to our door. And any patient who qualifies for welfare, we will support them, and we do support them. Really? And one of the most important things is that the treatment of the patient is not altered by the funding source. So it's not compromised? It is not compromised at all. In fact, if our clinical teams, the doctors and the nurses, they cannot tell which patient is on welfare and which patient is not. So the patients may be right next to each other, and one may be fully paying patient, the other may be the one receiving fully charity care from us, and the clinical team will not know the difference, and they will not be treated any differently. So access to that high quality care to everybody, regardless of their ability to pay, is one of the core principles of these institutions. That's incredible, honestly. I'm quite surprised to learn about it. And I'm sure it's quite a hard ask to manage that, to get that sort of funding and then to disperse it among so many people, because there are so many deserving candidates for that sort of help. Absolutely, and like I said, we
we provide that financial support to our patient through multiple sources. The biggest source is our own hospital's own revenues that we from our clinical operations. I see. That's the biggest source of welfare that we provide to our patient. But in addition to that, we have a very large support base of well-wishers and donors who has given money to us for multiple different purposes, including patient care. Really? And Zakat is also a very important part of that charity that we provide here. We do accept Zakat for patients who deserve it, and it is spent in a Sharia compliant way. I see. And Nadeem Saab is an expert in that, and will be able to tell you a lot more about that. But we use all these multiple sources to make sure that our patients, that nobody is denied care for lack of financial resources. Absolutely wonderful, sir. So could you go into a little bit more detail about this, some facts and figures, some numbers maybe, to give us a sense of how there's a patient's welfare program which is separate from the Zakat program. Please mark the difference for us. And I believe student aid is a separate thing on its own. Funds from the Zakat do not go into student aid. Some of our audience members had that concern, had that question, that if we give Zakat, will the Zakat money be spent on students, financial aid assistance, or will it be strictly spent on mustahiq patients? Yeah, these are different programs. So Zakat is completely separate, and it's used strictly for providing providing health care to patients who meet the Zakat criteria or who are Zakat mustahiqeen. Right. The patient welfare program is a much larger and much broader program, and that is funded by the hospital itself. That's the largest source of funding for that program. But plus, we also have donors who give unrestricted funds like sadaqah and other kind of charity. And then the students are supported through, again, multiple different sources, including the endowments that we have. About 30% of students of the medical college and about 90% of the students of our School of Nursing receive some financial aid. 90%. And our admission process for our schools is completely needs blind. It's purely based on merit. And the selection committee has no idea about the financial situation of the applicants. Wow. They base their decisions purely on the qualification of the candidate itself. Really? And once the candidate is selected, then we work with them to see how we can ensure that that money is not a barrier for them to get into our institution. बड़ी अच्छी बात है कि लोगों की प्राइवेसी तक का ख्याल किया जाता है. Those are really some wonderful values that we can be proud of. It's a real national asset. Why should we give our zakat or sadaqat to PBS or the Patients Behbood Society for AKUH? Why should we choose to give it here and not somewhere else? First of all, let me, Faizan, just give you broadly what the Patient Behbood Society actually stands for and its salient features. So we are the Zakat arm. So we basically ensure that the Zakat that we get from the donors, etc., comes to the Patient Behbood Society and is used on the patients, the mustahiq patients of the university hospital on Stadium Road and the 4 secondary hospitals that we have, 3 in Karachi and 1 in Hyderabad. So first of all, the zakat is meant only for the patients only. It is not for any other purpose like education or anything else, not at all. Only for patients. Secondly, your question that why should you give your zakat to AKUH or PBS, basically. Here I would say is that we ensure that patients who are coming to Aga Khan University Hospital, and there are many poor and needy patients who are coming here. I mean, in 2021 that Shahid referred to, we served 957,000 patients
on whom this $20 million was spent. On a million people almost. 1 million people, 3.7 billion rupees, 3.7 अरब रुपए जो हैं उनके ऊपर खर्च किए. बेशक हस्पताल ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उसका दिया है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि ज़कात और सदक़ात को मैक्सिमाइज़ करें ताकि और लोग जो हैं वो भी इस कार खैर में हिस्सा लें. देखिए, जो आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल जो है अमूमन बहुत ही क्रिटिकल केसेस को डील करता है. आई मीन दिस इज़ अ टर्शरी केयर हॉस्पिटल. इसमें हर तरह की एनी डिजीज़ अंडर द सन हम कोशिश करते हैं कि वो यहाँ ट्रीट की जाए. तो और ये सबके लिए अवेलेबल है, चाहे वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो या बच्चों के दिल के अमराज जिसमें होल इन द हार्ट, उसको कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ कहते हैं, हर तरह के कैंसर्स एट्सेट्रा. तो उसमें हर कुमाश का पेशेंट आता है, उसमें पैसे वाला भी होगा, उसमें गरीब भी होगा. हमारी कोशिश ये है कि गरीब जो है उसकी मदद की जाए. शाहिद साहब जैसे कहा शाहिद ने कि वी विल नॉट डिनाई ट्रीटमेंट टू एनीबडी, वी विल एंश्योर कि ही और शी गेट्स ट्रीटेड, लेकिन उसके लिए फिर हमें पैसे की ज़रूरत होती है. तो हमारी कोशिश और हमारी रिक्वेस्ट आप सबसे है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दें. ये हमारी गारंटी है पेशेंट बहबूद सोसाइटी, क्योंकि मैं उसका ट्रस्टी हूँ, कि हम जो हैं आपकी जो ज़कात है वो ये इंश्योर करेंगे, ये हम गारंटी करेंगे एज़ वकील कि वो सही मुस्तहिकीन पे सर्व की जाए. हमारा ज़कात और वेलफेयर डिपार्टमेंट बहुत सख्त जांच पड़ताल करता है और इंश्योर करता है कि सिर्फ मुस्तहिकीन ही को दी जाए. और वो 2 हमारे शरिया एडवाइज़र्स हैं, वो 100% केसेस की ऑडिट करते हैं. तो हमें ये एक आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए तो है कि ये चीज़ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट है. और फिर वो एक शरिया सर्टिफिकेट देते हैं जो कि हमारी वेबसाइट पे भी मौजूद है, और हमारी जो एनुअल रिपोर्ट हर साल छपती है उसमें भी वो सर्टिफिकेट मौजूद है, ताकि लोगों को ये एतमाद हो कि जैसे मैंने कहा, देखिए ये एक ट्रस्ट वर्दी एंड रिलायबल इदारा है. हमारी कोशिश ये है कि जो चीज़ भी हम करें बिल्कुल फेयर एंड ट्रांसपेरेंट. रिपोर्ट हैं वो सबके लिए अवेलेबल हैं, जो तरीक़ेकार है वो सबके लिए अवेलेबल. और अगर किसी को मसला है तो हम उनको दावत देते हैं कि वो आएँ और हम आपको दिखाएंगे कि क्या तरीक़ेकार इस्तेमाल किया जाता है, और आप लोगों को खुशी होगी ये देख के. बहुत शुक्रिया. इस साल हमारा पहला फंड रेजर है जो कि वेबिनार की सूरत में हो रहा है. तो दैट्स अ यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू रीच आउट टू यू, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर, दीज 2 gentlemen who've done so much work in the field. Sir, how do we give our zakat or sadaqat to Patients Behbood Society? देखिए, तरीक़ेकार हमने आसान से आसान तक बनाने की कोशिश की है. सबसे आसान तरीक़ा तो ये है कि आप जो है एक चेक लिखें पेशेंट बहबूद सोसाइटी का, और आप हमारे डिपार्टमेंट को जो है इन्फॉर्म कर दें, वो आपके यहाँ से खुद ही चेक आपका कलेक्ट कर लेंगे. अब जैसे हल्के हल्के हर चीज़ जो है वो डिजिटाइज हो गई है, तो बैंक की ऐप्स भी हैं, तो जो लोग अपने क्रेडिट कार्ड या डायरेक्टली बैंक ऐप के अंदर देना चाहते हैं, तो हमारे 7 बैंक अकाउंट्स हैं मुख्तलिफ बैंकों में, तो उन बैंक ऐप से भी दे सकते हैं. जो कैश देना चाहें, या हमारे ज़कात और सदक़ात के डब्बे भी मौजूद हैं, वो उसमें आके वो दे सकते हैं. तो मतलब ये है कि हमने आसान से आसान तरीक़ा कर दिया है. और अगर कोई घर बैठे सिर्फ टेलीफोन ही कर दे पेशेंट बहबूद सोसाइटी के नुमाइंदे को, उसके नंबर जो है वो आपको भी स्क्रीन पे भी आ जाएगा, तो वो खुद ही आके आपके यहाँ से वो कलेक्ट करके ले जाएंगे. आप से सिर्फ हमारी ये रिक्वेस्ट है कि ज़कात एक फ़रीज़ा है. हर मुसलमान को ये लाजिम है कि वो हर साल जो साहिब निसाब हो, यानी साहिब निसाब हो जिसके पास 52.5 तोले चांदी हो मालियत, और 52.5 तोला चांदी जो है आज की मालियत में 77,000 रुपये हैं. जिसके पास 77,000 रुपये से ज़्यादा पैसे हैं तो वो ज़कात उसे देनी है.
تو جو اور اگر نہیں دی تو بہت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کی ناراضگی بہت ہوگی, تو وہ میں ناراضگی کے میں کسی سے بولنا نہیں چاہتا. ہماری کوشش یہ ہے کہ آپ اپنا یہ فریضہ ضرور انجام دیں. اس کے فریضہ تو ضرور انجام دیں, لیکن اس کے اوپر جو ہے صدقے یا ڈونیشنز دینے میں کوئی لمٹ نہیں ہے. جتنا دل کھول کے, اور پاکستانی جو ہیں وہ اس معاملے میں بہت ہی آگے ہیں, بہت سخی ہیں. انہیں صرف معلوم ہونا چاہیے کہ یہ چیز جو ہے صحیح جگہ پہ مستحق شخص کو مل رہی ہے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تو قرآن شریف میں سورہ سبا کی آیت 39 میں یہ کہا ہے کہ اے خدا کے بندے, تم اللہ کی راہ میں جتنا دو میں یہ ریپلیس کروں گا. یعنی اللہ تعالیٰ گارنٹی کر رہا ہے جتنے پیسے آپ دیں آپ کو خود ہی ریپلیسمنٹ مل جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسلم میں کہ ویلتھ نیور ڈیکریزز ڈیو ٹو چیریٹی, یعنی مال جو ہے وہ. اور ایک اور حدیث بخاری میں ہے, دیکھیے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں کیا آپ میں کوئی ایسا ہے جو اپنا مال سے زیادہ جو ہے اپنے ورثہ کا مال جو ہے پسند کرتا ہو؟ سارے صحابی نے کہا حضور ہم تو اپنا ہی مال پسند کریں گے. تو دیکھیے جواب کیا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کا مال وہ ہے جو آپ نے آگے بھیجا, یعنی آپ کے اچھے اعمال اور جو آپ نے پیسے اور مدد لوگوں کی, اور جو مال آپ نے چھوڑ دیا وہ آپ کے وارثوں کا ہے. تو اب آپ دیکھیے یعنی دین میں دینے کی کتنی وہ ہے. اور آپ دیکھیے فیضان, میں تو داد دوں گا حکومت پاکستان کی بھی. حکومت پاکستان فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی ریگولیشن کے تحت آپ کو سالانہ اپنی ٹیکسیبل انکم کا 1/3 اگر آپ ڈونیشن میں دیں ٹو این اپرووڈ آرگنائزیشن, وہ آپ کو ٹیکس ریلیف دیتے ہیں. 1/3 آف یور ٹیکسیبل انکم. تو یہ چیز بڑی خاموشی سے ایف بی آر نے اپنی دبا کے رکھی ہوئی ہے, لیکن یہ جو دینا چاہے وہ اپنی 1/3 ٹیکس جو ہے وہ بھی بچا سکتا ہے جائز طریقے سے. یہ تو بڑی اچھی سہولت ہے اور فوراً پاپولر ہو جانی چاہیے. مگر سر میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی چھوٹے لیول کے عطیات دینا چاہے, کسی کی انکم کم ہے, وہ کسی کارپوریٹ لیول کی اسسٹنس نہیں کر سکتا, تو کتنے چھوٹے عطیات بھی ایکسیپٹ کرتی ہے سوسائٹی؟ جی 10 روپے بھی 20 روپے بھی, جتنے بھی اس کی استطاعت ہو وہ بخوشی دے. دیکھیے ہم تو کہہ رہے ہیں خوشی سے دے, وہ چاہے وہ ڈبے میں ڈال دے, چاہے یہ ہماری بینک ایپس جب سے آئی ہیں اتنا آسان ہے, آپ سیدھے جائیں جو بھی ابھی بینک کی ایپ ہو یا بیزان کی یا مسلم کمرشل کی جو بھی ایم سی بی کی, وہ آپ بس اپنا ان پٹ کریں, اپنے جو بھی اماؤنٹ ہے 1000 روپے 500 روپے 200 روپے 1 لاکھ روپے آپ کی استطاعت کے مطابق دل کھول کے دیں. یہ تو اللہ کی طرف ریکارڈ ہو رہا ہے. یہ بھی جان کر بڑی خوشی ہوئی. اینڈ آئی تھنک اس موقع پر آپ سب کو ایک چھوٹا سا ویڈیو دکھاتے ہیں جو کہ ہمارے آپریشنز کے بارے میں آپ کو مزید کچھ بتائے گا. لیٹس سی دی ویڈیو. میرا نام محمد اجاز خان ہے. ہم لوگ بیسیکلی ایبٹ آباد کے رہنے والے ہیں اور یہاں میں 2005 میں آیا تھا مسجد الفرقان ملیر کینٹ میں. اس میں مؤذن بھی ہوں اور بچوں کو حفظ کی کلاس پڑھاتا ہوں. میرا بچہ پہلے شروع میں کافی بیمار رہتا تھا, تقریباً یہ 5-6 ماہ کا ہوا تو اس کی چھاتی اکثر خراب رہتی تھی نا, اور بخار اس کو رہتا تھا. جب ہم اس کو چیک کرانے لے کے گئے تو انہوں نے بتایا کہ اس کو کوئی ہارٹ کا پرابلم لگتا ہے. اس کا ایکو کرایا تھا تو وہاں سے پتہ لگا دل میں سوراخ ہے. تو بس وہ بات سننی تھی, یقین جانے کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کیا جائے اس کا. انہوں نے ہمیں ڈاکٹر وارث صاحب کے پاس بھجوایا تھا آغا خان میں. ہم جب یہاں آئے ان کو چیک کرایا تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ بھائی آپ فکر مند نہ ہوں, انشاءاللہ اس کا علاج موجود ہے اور اس کی جو ہے سرجری ہو جائے گی. محمد معیز جب ہمارے پاس آئے تھے تو یہ 2 سال کے صاحبزادے ہیں. یہ مختلف ہاسپٹل سے ہوتے ہوئے اور ہمارے پاس آئے تھے. یہاں پر ہم نے ان کی اسیسمنٹ کی, ان کا ایکوکارڈیوگرام کیا اور اس کے بعد ان کی باقی ساری انویسٹیگیشن دیکھنے کے بعد اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ اس کو سرجری کے ذریعے بند کر دیا جائے. انہوں نے پھر ہمیں اپنے ویلفیئر میں بھیجا. وہاں ہم گئے, ڈپارٹمنٹ میں جتنے لوگ تھے انہوں نے بڑی اچھے طریقے سے ہمیں گائیڈ کیا. انہوں نے بتایا کہ اس میں 20% جو ہے آپ کو پے کرنا پڑے گا اور 80% اسپتال جو ہے
पे करेंगे। फिर उन्होंने इसकी सर्जरी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बहुत करम किया। फिर इसको जब होश आया तो इसको देखा अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये जो जितनी भी इसकी सेहत है, ये जो कुछ शैतानियाँ करता है, तो हमें दुआएं ही निकलती रहती हैं आगा खान के लिए, पूरे अमले के लिए दुआएं निकलती रहती हैं। देखें ज़कात और सदक़ात जो है, ये जैसे निकालना वाजिब होता है, इस तरह इसका मसरफ़ तलाश करना भी वाजिब है। पेशेंट बहबूद सोसाइटी में जितने लोगों ने भी ये मदद की है या अभी तक कर रहे हैं, वो काबिल एहतराम लोग हैं। जब तक ये बच्चा माशाल्लाह सेहतमंद रहेगा, ज़िंदगी में रहेगा, तो इसका अजर, ये दुआएं सारी उनको मिलती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया. I think that must have helped, enhanced your understanding of what the Behbood Society is about. But we've also been receiving some questions from our audiences, and some pretty intelligent questions that immediately make sense. For example, and by the way, if you have further questions of your own, send them to the email address that you see on the banner displayed. Now, somebody said, does your welfare program support all kinds of treatments available at the hospital or just a few select procedures? ये आपने एड्रेस की थी बात, मगर इसको आई थिंक क्वेश्चन को आप दोबारा आंसर कर दें कि is the aid available for all the procedures, all the services, or a select few? Yes, the financial aid that we provide, whether it's in terms of patient welfare program or the Zakat program, it is not restricted to any type of diseases. It is really dependent on the patient needs. So when the patients come here, our initial focus is always on what does the patient need in terms of treatment, whether it's medications or diagnostics or surgery or radiation or whatever it is. So first we figure out, our doctors figure out what is it that the patient needs. And then we talk to our financial counselors, we'll talk to the patient to determine their financial needs. Right. And then depending on multiple criteria, we can then decide whether they're eligible to receive some of the patient welfare or zakat or charity of whatever form they need. And then that's how they're treated. So it's not restricted to any disease. It's really based on patient needs. तो जो जांच की जाती है उनकी फाइनेंशियल कंडीशन और उनकी एबिलिटी टू पे पे की जाती है, उनकी डिजीज इज नॉट अ फैक्टर इन वेदर दे आर ट्रीटेड और नॉट. That is correct. That is correct. That is absolutely correct. So your question has been answered. There's another one. Why are we not offering zakat to all laboratories of Aga Khan? I don't know how they mean this, but perhaps you understand. So let me answer. Right now, our welfare program, first of all, we have around 292 labs across the country. And we are offering welfare at 225 of those centers. And in 2021, we introduced the Zakat program for the first time. और उसकी वजह ये थी कि हमारे पास वो मेकनिज़म नहीं था कि वहाँ मुस्तहिक़ को हम, क्योंकि देखिए हर चीज़ हम फेयर एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से करते हैं, तो हमारे पास वो प्रोसेस नहीं था. अब हमारे पास वो प्रोसेस आ गया है, तो हमने जो है वो प्रोग्राम शुरू कर दिया है. इस वक्त 4 लैब्स जो हैं उन पे ज़कात प्रोग्राम शुरू हो गया है, और हमारा प्रोग्राम ये है कि हल्के हल्के इसको बढ़ाते जाएंगे 2022 में, 23 में, और इवेंचुअल एम तो ये है कि जितनी लेबॉरेटरीज़ में वेलफेयर हो रही है उसी में ज़कात भी हो रही होगी. लेकिन इसमें मेरी रिक्वेस्ट ये है कि देखिए ये प्रोग्राम बेसिकली इस तरीके से है कि जो मुस्तहिक़ वहाँ करार दिया जाता है पेशेंट, उसका जब वो मुस्तहिक़ करार दे दिया गया, वहीं लेबॉरेटरी में 10 मिनट के एक छोटा सा से वहीं कंप्यूटर पे सवाल जवाब से पता चल जाएगा, तो उसको हम 60% ऑफ दे देंगे. 60% ऑफ, जिसका 40% हॉस्पिटल देगा और 20% डोनर फंडिंग है, यानी जो ज़कात दे रहा है. तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जितने लोग ज़कात देंगे तो इदारा जो है वो उसको डबल टॉपिंग करेगा, यानी जो 20% आप देंगे. तो ये प्रोग्राम हम जो है 4 से जो है वो 225 तक जल्द से जल्द ले जाएंगे. यानी कि जितनी लोग ज़कात देंगे उतना ही हॉस्पिटल अपने रेवेन्यू में से मजीद खर्च करेगा इन सर्विसेज पे. बेशक. That's worth knowing, sir. एक और इंटरेस्टिंग सवाल, in fact this
Does Zakat money at AKUH get utilized in marketing and equipment like other hospitals? Can you share Zakat money utilization at AKUH? جی تو یہ میں پہلے کہنا بھول گیا کہ دیکھیے جو 100% جو زکوٰۃ کنٹریبیوشنز آپ دیں گے وہ 100% جو ہے وہ پیشنٹ بل کے اوپر استعمال کیا جائے گا. کوئی پیسہ بھی چاہے وہ ہماری رپورٹ ہوں, چاہے کوئی لیفلیٹس ہوں, چاہے مارکیٹنگ کے جو بھی خرچے ہوں, وہ سارا ادارہ یعنی آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل خود گارنٹی کرتا ہے کہ وہ دے گا. تو آپ کی جو زکوٰۃ یا صدقات ہیں اس میں سے ایک پیسہ بھی اس مد میں نہیں خرچ کیا جائے گا, پہلی چیز. دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ can you share Zakat money utilization at AKUH? دیکھیے اگین فیئر اینڈ ٹرانسپیرنسی یہ کہتی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ سامنے پیش کی جائے. تو آپ ہماری ویب سائٹ pbs.akuh www.pbs پہ جائیں اور آپ کو یہ رپورٹ وہاں ملے گی. اس میں ساری ڈیٹیل موجود ہے. اس میں فائنینشیل اکاؤنٹس بھی ہیں, اس میں کہاں خرچہ ہو رہا ہے, کس سروس پہ خرچہ ہو رہا ہے. یہ بھی میں فیضان ضرور بتاؤں کہ بہت سے ڈونرز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک خاص ایک مقصد کے لیے جو ہے ہم ایک خاص ڈیزیز کے لیے ہم صرف کینسر پہ خرچ کرنا چاہتے ہیں, یا ہم صرف کنجینٹل ہارٹ پہ خرچ کرنا یا چاہتے ہیں, کڈنی یا بون میرو ٹرانسپلانٹ, جو بھی وہ مد ہمارے پیمفلٹ میں موجود ہے کہ آپ اپنا بتا دیں کہ اگر آپ جنرل فنڈ میں دینا چاہتے ہیں یا کسی خاص مد میں دینا چاہتے ہیں. تو یہ ہماری پھر جو آپ کہہ رہے ہیں ہم اس کے مطابق وہ پیسہ خرچ کریں گے اور اس کی ڈیٹیل بھی جو ہے ہماری رپورٹ میں موجود ہوگی. تو یہ چیز دیکھیے آغا خان یونیورسٹی سے میں نے یہی کہا کہ دیکھیے یہ ایک ٹرسٹ وردی ادارہ ہے. تو اور سارا جو پیسہ یا جو بھی زکوٰۃ دے رہا ہے, صدقات دے رہا ہے, وہ اس ادارے کو دے گا جو ٹرسٹ کرتا ہے. بالکل. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اپنی جانچ پڑتال میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے. ہماری کوشش یہ ہے کہ چیز جو ہے اس کو ایویلویٹ صحیح کیا جائے, صحیح مستحقین کو دیا جائے, صحیح پبلش کیا جائے تاکہ آپ لوگوں کو بھی پورا علم ہو. مزید سلسلہ چلتا رہے انشاءاللہ مخصوص انداز سے. ایک اور انٹرسٹنگ سوال آیا کہ کچھ ہسپتال جو لوگوں کا مفت علاج کیا کرتے ہیں ان کے ہاں جب لوگ چیریٹی دیتے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ زیادہ لوگوں کا علاج ہو جاتا ہے, اور آغا خان کیونکہ یونیورسٹی ہاسپٹل کیونکہ مہنگا ہسپتال ہے سمجھا جاتا ہے, تو یہاں پر میری زکوٰۃ سے کم لوگوں کا علاج ہوگا. اس کو آپ کس طرح کلیریفائی کریں گے؟ دیکھیے اس کو میں اس طریقے سے کلیریفائی کروں گا دو طریقے سے. پہلی چیز یہ ہے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنے لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ صرف ایک نمبرز کے ہیں کہ مجھے 10 مریضوں کی مدد کرنی ہے یا 100 مریضوں کی مدد کرنی ہے, تو یہ جو مختلف ڈیزیزز ہیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ کس میں اپنا پیسہ جو ہے وہ خرچ کر سکتے ہیں. ابھی ہم نے لیب کا ذکر کیا. اگر آپ 10,000 مستحقین کی مدد کرنا چاہتے ہیں سالانہ, یہ بہت بڑا نمبر ہے, 10,000 مستحقین کی, تو آپ کو 1.5 کروڑ روپیہ سالانہ دینا ہے, یعنی 1.15 ملین روپیز. اس سے 10,000 مریض جو ہیں وہ ان کی مدد کر دی جائے گی. اگر آپ جو ہے ہیپاٹائٹس سی, اب تو اس کا علاج آ گیا ہے, ہیپاٹائٹس سی کی آپ میڈیسنز دیں تو 3 مہینے میں پیشنٹ جو ہے وہ اس جو مرض میں ختم ہو جاتا تھا, اور 10% پاکستان کی آبادی کو یہ ہیپاٹائٹس سی ہے. تو ہم جو ہیں جو ہمارا ہیپسی کا پروگرام ہے اس میں 15,000 روپے اگر ڈونر دے تو فری ٹریٹمنٹ جو ہے مستحق کا کیا جائے گا. ادارہ جو ہے وہ 40,000 روپے خود دے گا, اور گیٹس فارما نے ہمیں میڈیسنز بھی فری دی ہیں. تو اس طریقے سے 15,000 روپے, تو آپ اگر چاہیں جی 1000 پیشنٹ کا ہو تو آپ 15,000 سے ملٹیپلائی کر دیں تو آپ کا اتنی زکوٰۃ دے دیں. اور جہاں تک دیکھیے ہسپتال کا تعلق ہے, اگر ابھی میں نے بتایا کہ یہ ہسپتال میں ٹرشری ڈیزیزز بہت ہیں. لوگ جو ہے وہ کینسر میں آئیں گے, لوگ جو ہے ہول ان دا ہارٹ NICU میں رہیں گے, تو اس میں خرچہ ہوگا. یہ کہنا کہ یہ جو ہیں بالکل یہ سستے علاج ہیں, یہ نہیں ہے. ایک CHD یعنی کنجینٹل ہارٹ ڈیزیز کا بچوں کا
جو کیس ہے وہ عموماً جو ہے 6 سے 7 لاکھ روپے اس کا خرچہ آتا ہے ٹریٹمنٹ پہ. جو اس کی ٹریٹمنٹ پہ. تو وہ 6 سے 7 لاکھ میں اگر آپ جو ہے 10 بچوں کا مدد کرنا چاہیں تو آپ جو ہے اس کو 60 بلین دے دیں. اگر آپ ایک بچے کا کرنا چاہیں تو 6 لاکھ ہے. تو میں اس نمبرز گیم میں نہیں کہوں گا, میں یہ کہوں گا کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ یہ سوچیں کہ آپ جو مدد کر رہے ہیں اس سے کس کا بھلا ہو رہا ہے اور اس سے کتنی نیکیاں جو ہیں آپ کمائیں گے, اور کس حد تک بھلا ہو رہا ہے. اگر ایک انسان دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے اور اس کی ڈیزیز ختم ہو جاتی ہے ٹریٹمنٹ سے, تو آپ نے ایک سوسائٹی میں ایک انسان کو زندہ کر دیا. تو ڈو کیپ دس ان مائنڈ ایز یو کنسیڈر یور زکات دس ایئر. Is the support available to Zakat Mustahik patients only? Because here I want you to tell us about the separation between the Zakat program and the general welfare program. Because I believe آپ لوگوں کا پروگرام ہوتا ہے جو کہ زکوٰۃ مستحق ہونا اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا. کچھ ویلفیئر پروگرام ہے جو کہ سب کو کور کرتا ہے regardless of whether they are مستحق or not. دیکھیے میں آپ کو پروسیس بتا دوں, کیونکہ ایک پروسیس جو ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ جی بڑا مشکل ترین پروسیس ہے. اگر پیشنٹ جو ہے الیکٹیو پیشنٹ ہے یا ایمرجنسی کا بھی پیشنٹ ہے تو وہ اگر اس سے ضرورت ہے کہ وہ پیسے نہیں دے سکتا تو ہمارے ہاں ایک فائنینشیل کاؤنسلر ہوتا ہے, اس کے پاس وہ فائنینشیل کاؤنسلر سب جگہ اویلیبل ہے, چاہے وہ ایمرجنسی روم میں ہو چاہے کلینکس میں ہو. فائنینشیل کاؤنسلر سے وہ اپنی خواہش ظاہر کرے اور فائنینشیل کاؤنسلر اس کی پہلی جانچ پڑتال کر کے یہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ کیا ضرورت ہے اور وہ آگے ویلفیئر والے کو بھیج دیتا ہے. اور ویلفیئر والا بھی عموماً ایمرجنسی میں بھی وہیں بیٹھا ہوتا ہے تو ویلفیئر اسیسمنٹ کر لیتا ہے. اس کے بعد یہ اگر وہ خواہش کا اظہار کرے کہ جی میں زکوٰۃ لینا بھی پسند کرتا ہوں, کیونکہ سب لوگ زکوٰۃ لینا پسند بھی نہیں کرتے, یہ بھی میں بتاؤں. یہ زکوٰۃ کیونکہ زکوٰۃ کی کنڈیشنز میں 2 انٹریاں ضرور انہیں وہ کرنی ہے. مجھے پلیز وہ کنڈیشنز بریفلی بتا سکتے ہیں, میری اپنی نالج اور ان سب کی نالج کے لیے. یہ دو کنڈیشن بہت اہم ہے. ہی مسٹ بی ولنگ ٹو ایکسیپٹ زکوٰۃ, ہی مسٹ بی ولنگ ٹو ایکسیپٹ زکوٰۃ. اور دوسری انٹری ہے ہی ہیز ٹو سائن اے فارم کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ شروع میں خوشی خوشی تو آ جاتے ہیں لیکن پھر وہ بعد میں پودا کرتی ہے ہر چیز پہ وہ کہتی ہے کہ نہیں یہ میں جو ہوں میں ویلفیئر میں لینا پسند کروں گا. تو دیکھیے ہمارے ہاں جو ہے کوشش یہ ہے کہ بغیر کسی امتیاز کے یہ ہمیں, جیسے شاہد نے پہلے کہا کہ ہر پیشنٹ جو ہے اسے ٹریٹ تو ہونا ہے ایک ایو میں. اس کی اگر فائنینشیل نیڈ ہوگی اور وہ زکوٰۃ کا مستحق قرار دیا تو زکوٰۃ مستحقین پروگرام یعنی پیشنٹ بہبود سوسائٹی میں وہ زکوٰۃ مستحق قرار دیا وہاں سے فنڈ کر دیں گے ہم, ورنہ ہم وہ اگر اس میں نہیں آ رہا تو ہم ویلفیئر میں فنڈ کریں گے. مدد تو ہم نے کرنی ہے. دیکھیے یہ جو 9,57,000 پیشنٹ سالانہ جو یعنی 1 ملین پیشنٹ ہم نے کیے ہیں, یہ کس طریقے سے آئے ہیں؟ یہ اسی طریقے سے آئے ہیں کہ انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ ہم جو ہے ہم مدد چاہتے ہیں اور ادارے نے پھر کہا ٹھیک ہے آپ وہ ہیں, اور پھر ہم نے 3.7 ارب روپیہ ان پہ خرچ کیا, جو کہ یہ سامنے ہے. یہ بھی کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے, ہمارے اکاؤنٹس میں سامنے موجود ہے. سر ہماری نالج میں اضافے کے لیے کی خاطر آپ یہ بتائیے کہ صدقہ اور زکوٰۃ ان میں کیا فرق ہے؟ I'm sure بہت سے لوگ ٹیکنیکلی اس فرق کو نہیں جانتے ہوں گے, نہیں سمجھتے ہوں گے کہ زکوٰۃ کا مستحق ہونا تو ایک بات ہوگی, صدقے کے لیے کون مستحق؟ جی دیکھیے جہاں تک زکوٰۃ کا تعلق ہے, زکوٰۃ جو ہے وہ سب سے پہلے اس کا بھی میں نے بتایا صاحب نصاب, یعنی جو بندہ 77,000 روپے سے زیادہ مالیت کا وہ ہو وہ زکوٰۃ دیتا ہے, وہ صاحب نصاب کہلاتا ہے. اس پر فرض بھی ہے اور وہ اس کے اوپر فرض ہے زکوٰۃ دینا. جو اس کے نیچے ہیں وہ ریسیپینٹس ہیں, ان کو وہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں کیونکہ وہ صاحب نصاب نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تو رہا جہاں تک جو زکوٰۃ کے مد میں دیتا ہے وہ لازماً جو ہے وہ مستحقین کے اوپر خرچ کیا جائے گا. ٹھیک ہے, وہ لازماً مستحقین کے اوپر خرچ کیا جائے گا. اب آئیے صدقہ. ٹھیک ہے, صدقہ کا انگریزی نام ہے ڈونیشن.
ठीक है, उसका अरबी नाम सदका है, उर्दू का नाम सदका है। वो आप जितना देना पसंद करें, वो पहला वाला तो सिर्फ फिक्स्ड है, 2.5% आपकी वेल्थ फॉर द ईयर पे है, और वो वेल्थ पूरी डिफाइंड है कि किस तरह। लेकिन जहां तक सदक़े का ताल्लुक है, हुकूमत पाकिस्तान 1/3 आपकी जो इनकम है सालाना, उसके ऊपर वो आपको टैक्स रिलीफ दे रही है। तो यानी आप 30% ऑफ योर इनकम जो है वो डोनेशंस के तौर पे दे सकते हैं। वो किसी पे ऊपर खर्च हो सकती है, चाहे वो मुस्तहिक हो, चाहे वो गैर मुस्तहिक हो, उसका क्राइटेरिया उसका जी बिल्कुल, वो किसी रिलीजन से ताल्लुक हो, सैयद हो, मुसलमान हो, सबके ऊपर खर्च की जा सकती है। और वो हमारा वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वो डिसाइड कर लेगा कि भाई वेलफेयर वाला जो, जैसे मैंने बताया, जो कहता है कि जी मैं मुस्तहिक हूं, तो फिर वो फिर ज़कात वालों को भेज देता है। ठीक है। I think that makes things very clear for us to understand, sir. On a side note, I heard that you, when you had applied to university, to medical school, you came into contact with Nadeem Saab. Tell us a little bit about that relationship, which must have grown over the years. But how did it begin? What's the story? Essentially, Nadeem Saab interviewed me for my medical college application process. So the longer version of the story is that it was the spring of 1983. I had come to Karachi at that time my family lived in Hyderabad. I had come to Karachi to take the entrance exam, the second part of the exam for the medical college. I had already qualified for the first part. And at the end of that second exam, I think it was Aziz Ali Najam, who was the student affairs director. He came into the room and said, is there any student here everybody was eligible for an interview. They said, we are going to schedule the interview, but is there anybody here today who would like to get interviewed today? And I thought about it, said, okay, if I get interviewed today, then I don't have to come back again at a later date to travel from Hyderabad. So I raised my hand, and lo and behold, they took me and said, this is Mr. Nadeem Mustafa Khan. He is, I forget exactly what your title was at that time, finance manager. Really? So they said, well, he will be one of your interviewers. So I had a nice conversation with Nadeem Saab. With the former chartered accountant. Who was a former chartered accountant. I had no clue I don't remember what we talked about. But obviously he saw something in me back in 1983, and I was offered a position, and that changed my life. Could we say that you were the very first student at AKUH? Well, technically I was number 38 in a class of 50, but that was because of alphabetical But the first one to be interviewed. Potentially, yes. I think it's. I never thought about it that way, Faizan, but it's entirely possible. Really? Yes. Well, today you're sitting here as CEO along with one of your oldest colleagues and friends. How wonderful. Yes, it is indeed. I mean, I feel so grateful, proud, really, that here is an individual that I interviewed in 1983, and mashallah, today he is returned back to Pakistan to be the CEO. I mean, actually, I was the CEO for 14 years, from 2001 to 2014. So in a way, I mean, it's so gratifying that our own student, our own alum. We are indeed. Nature taking its course, both of you together here, it's quite wonderful. It's an honor to follow in Nadeem Saab's footsteps. But that's again a testament to the university, right? So one of the things that in our admission process, when we are looking at student applicants, one of the things that we look for is leadership potential. And I can tell you that it's a very, very strict selection process, purely based on merit. And what is the evidence that it's been successful? The evidence that it's been successful is that today, 40 years later, the 4 top leaders of the university in Pakistan are all alumni of the university. Really? So I, as the CEO of the hospital, am an alum of the medical college.
Dr. Adil Haider, who is the dean of the medical college, is an alum of the medical college. Dr. Rosina Karmeliani, who is the dean of the School of Nursing, is an alum of the School of Nursing. And Dr. Fareed Panjwani, who is the dean of the Institute for Educational Development, is also an alum of the university. So that's a testament to the. I think the values that bind all of you together, that have kept you here for so long, and what drove you to make a return to the home country. Absolutely, absolutely. I truly believe that AKU is a unique institution. One of the missions of this university is to uplift the communities where we serve. I will give you one example of that. One of the very important values for the university is empowerment of women. So majority of our students are women. Really? Majority? Majority of our student body is women. A majority of our faculty is women. And a large number of our students come from women. Students come from families where they are the first one to come to a university and undergo a graduate education. Really? And as we all know that when the woman of the household is educated and is a professional, it uplifts the entire family. And that's the community. And that's been the major impact of AKU in Pakistan. I think it's an impact that we've all felt and seen, even in some of the remote parts of the country. One can see that role being played. At this point, we have over 15,000 alumni that university has produced over the last 30 years. So the first school to start at the university was the School of Nursing, which started in 1980. The medical college started in 1983. The Institute for Educational Development was established in the 90s, and so on and so forth. Now we have over 15,000 alumni, and the vast majority of those alumni are serving in Pakistan. Yep, in all different fields, from education to healthcare to nursing, doctors. In fact, over 80% of the nursing schools in Pakistan are being led by the alumni of our nursing school. Really? Yep. So it's really again the testament to the impact of AKU on healthcare system and delivery in Pakistan. I must say, armed with all those facts and numbers today, I mean, the numbers really are biblical, It's on quite a scale. Long may you continue to do the wonderful work that you're doing. If there are any other things that you'd like to say to our audience, which is watching us from everywhere, particularly about today's fundraiser. Yeah, so the one parting comment would be that we cannot do this alone. AKU is one institution, but we need support from everybody. We provide the infrastructure that anybody can use to provide charity, to help their fellow human beings. When somebody gives us, they can rest assured that the money the use will be fully transparent, will be fully consistent with what we promise to do with it. We provide highest quality care. People trust our systems and our processes. But we can only do so much, and the more the people help us, the more we can do. And the needs of the society, unfortunately, the needs of the society where we live are infinite. I mean, there's really no limit to how much needs to be done. Yeah. So we appreciate and we appeal to you any help that you can provide to us, whether it's in the form of Zakat, donation, or any other form where you want to give. We would love to be your vehicle for giving to the needy patients in Pakistan. Nadeem Saab, I will reiterate what Dr. Shahid has said. Really, as I said all throughout, that you give to institutions that you trust, and at the end of the day, I can only state that
your zakat and sadaqat will really reach the most deserving, the truly deserving people who are really poor and needy. It's not easy to identify. We go through a very meticulous process of finding out these mustahiqeen, and really when your money goes to them, I really think that that divine guarantee that whatever you give, Allah will replace it, will really be fulfilled. So to me, the more you give, frankly, the more you are sending your wealth. You are spending it in the right manner, and inshallah it will give you tremendous rewards, inshallah. Jazakallah khair. Well, gentlemen, long may you continue to do your work with the same amount of integrity and setting the fine example that you have set. It's been a pleasure working with you and to be hosting you on your campus. Thank you very much. Thank you, Faizan. It was a pleasure. Thank you, Faizan. Khuda Hafiz, and Khuda Hafiz to our audience. My name is Faizan Haqqi. It's been a pleasure being with you, and may this fundraiser, do the most for our people as much as possible. So be generous. Adab. Khuda Hafiz.